assez vite, moi. Et j'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, c'est horrible. En plus, je suis gay, je suis homosexuel. C'est très méchant de dire des choses pareilles. Je suis... There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. Non de Dieu, ils ont dépassé les bornes. Putain de merde, cette fois-ci, je vais tuer tout le monde, fais chier. Dans les trop rapides pour qu'ils se prennent ces connards. 9 raccourcis incroyables que tu dois impérativement utiliser dans Mario Kart World pour tout casser. Emmanuel Macron s'est permis de féliciter le Paris Saint-Germain avec ces mots « champion frère ». On ignorait que le président de la République française parlait comme les jeunes racailles de banlieue et voulait ainsi montrer sa fière appartenance à la Oumma islamique, car c'est au sein de la Oumma que les musulmans sont frères, les autres sont des mécréants. Quel menteur celui-là. T'es vraiment menteur mon gars. T'es un très très gros menteur. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je vais pas sur la police britannique, mais... Alors c'est ça ton combat. Il y a des effectifs. Il y a un moment, il y a un problème face de gens qui sont armés. Et ben cet effectif-là, ils se mettent à la charge. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qui s'en occupe. Et Donc tout ça, pour ça. Chez les policiers britanniques, ils ne demandent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème de ce matin, c'est « Occupe-toi de tes oignons ». Quel menteur celui-là. T'es vraiment menteur mon gars. T'es un très très gros menteur. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. Jealous of the fiends like why you always on the phone for. J'observe que la situation peut évoluer et que nous avons un contexte international de crise assez Alors c'est fort ça ton et que combat. nous ne savons pas, je sais ce que Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping ne connaît les actes des autocrates mondiaux pour les 3, 6, 8 prochains mois. Et là, je pense que les Français se tourneront, si tel était le cas, à mon avis, vers quelqu'un qui a de l'expérience de l'exercice du pouvoir et qui a une stature sur la scène internationale. C'est la première chose si on veut prendre un peu de hauteur et pour redescendre Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème de ce matin, moi je crois que ce n'est pas sale d'avoir été proche d'Emmanuel Macron. Il nous dit les Français, mais il y a aussi les Français qui veulent de la stabilité, de la nuance, du rassemblement et avec des nuances, puisque chacun des candidats que nous avons cités, il n'y en a aucun qui soit un clone du président Macron. Chacun a ses nuances, chacun a son parcours. Hey, anybody order pizza? Give me my baby joy. There's no pizza we didn't love. They'll name 3 names for your lady parts. Mini moves, a JJ, and a pizza. And a pizza. What? Hey, and a pizza. Mini moves when you're describing it to a child. What? The JJ is like, hey, and a pizza is when someone's nasty. When someone's nasty. What? Honey, pizza's here. Pizza? Can't seem to agree on anything anymore except for 2 things. Pizza and us. And us. You don't like cheese pizza? I do like cheese pizza. Well, you just said you don't like cheese pizza. That isn't cheese pizza. I wanted some from Pizza Hut. Pizza. All right, he'll like it. You're gonna eat it and you're gonna like it. Now listen. One lady was like, how many cheeses, Jerry? Jerry was like, 7 different cheeses. 7 different cheeses. People were eating the fucking pizza going crazy. Oh my God, I taste the cheeses, Jerry. I taste the cheeses. They brought me my piece of pizza. I took a bite. I couldn't fucking believe it. Best pizza I've ever had in my life. Best fucking pizza I've ever had.
Got some type of lettuce on it. I've never tasted this shit. Type of white baby's got some type of lettuce on it. Wait till you taste the lettuce. White baby's got some type of lettuce on it. Type of white baby's got some type of lettuce on it. Type of white baby's got some type of... You had a pizza party, and I went to it, and I ended up in a corner talking to Mike Birbiglia and his wife Jen, who's a poet, all night. They're the most wonderful people, and I just remembered thinking, because I'd seen Mike in things, and I'd seen some of his, you know, he does these amazing shows. He just makes such thoughtful performances and he has comedy. a new one coming out on Broadway. Yeah, he has one that I can't wait to see. Yeah. And so I was talking to them, and I was just thinking, I'd written the anti-hero video, and I was like, he's perfect. I want him to play my son, Preston. My future son. Your future son, Preston. My country club going son, and they Preston. get in a big argument over the will and what you left them. Yeah, it was great. Like I also met Mary Elizabeth Ellis at a party. And so it's a great way to cast stuff. Just go to parties. You don't nobody has to audition. Just come up and say hi at a party. We had amazing pizza that night. And it was great. It was a blast. I mean, there's some good pictures from that night too. What is the obsession with pizza shared by so-called elites? I'm going to go contrary to type on this. What? I love Chicago deep dish pizza. Yes. I love my hometown. Yes. But New York style, being able to fold it, walk while you're eating, there's an efficiency element to it that I think puts it over the top. No offense, Chicago. I love our pizza. I'm just saying. This is it's settled. New York's a little more practical. Yeah, Chicago deep dish is basically you have to sit down. You eat it like lasagna, right? You can't. It almost feels the same weight of your book. One slice of Chicago deep dish. And I do love it as well. Follow up to this question, and I think this is another no-brainer. No pineapple. Yeah. I'm from Hawaii, and I know you can't have pineapple on a pizza. Thank you. This is fantastic. That's just wrong. It is exactly. Yeah. No. Good. I'm sorry I even asked. All right. I've settled that. Next. Change your diaper, right? So this is all you. Just go. Just go. The baby's crying. You know what I mean? Okay, mom's out. Mom's out. We're having a party. We're having a party. We're getting pizza tonight. Okay. Oh, he really filled it. So they were always trying to call for pizzas, and you can't order a pizza to the White House. I'll just tell you that right now. We did. Sometimes there were exceptions. Yeah, sometimes you could go out and one of the kids could go out and meet the and pick it up. Yeah, the pizza driver. Yeah, but the first time you would have thought that war had been declared. There's a pizza truck outside that says a pizza was ordered. What do we do with it? We had lots of challenges like that. I hate pizza. You hate pizza? I know. I'm out of here. Okay. Wow. Just give me a second. Do you hate babies and puppies too? Well, some of them. What is it that you hate about pizza? Okay, I'll tell you. I had it every day for a year, possibly more. It was too much because we were so poor that my dad would make us pizza for dinner, and he tried really hard to get creative, but he can only be so creative. And so my brother came out of it loving pizza, and my mom and I to this day are like, ugh, pizza. I'll choke it down because my kids like pizza, my husband likes pizza, but I'm never the person that goes, you know what I feel like? We've known each other for years. Yeah. You've been to my house. We've had pizza. Girl after my own heart. Do we love a pizza or what? We love a pizza. We do. It's so. Aniston will say to me in the middle of the night whenever I'm with her something cool. She'll be like, "You see?" And I'll be like, "No, you're right. This is great. This is great." And then the next morning she'll text me and say, "I know something. Wednesday night if you want." I'll be like, "Come on, we just did that Saturday thing. Let's." She likes to. She's busy all the time. I know she's the greatest host, but she is a good. I'm like I'm going to bed at 9. I can't come over. Your thing starts at 8:30. So parties are incredible at her house too. Yeah, she does have good parties, and she makes good pizza as well. She makes great pizza. Wonderful pizza. You told a story about going and having pizza at the Clooney's in Lake Como. Yeah, that's all in Aniston. Like George and I would love you to come over for pizza, but how was the pizza? Was it good? Oh, did he make it himself? Mom's pizza was better than Clooney's. They both made. Everybody made a certain kind of pizza. There's no pizza we didn't love. Something that he does. 5 different kinds. 5 different kinds or 6 different kinds of pizza that night. Clooney's was excellent.
Yeah, there you go. Y'all. Thank you. And I just want to say how much I appreciate Puff Daddy for doing the kinds of work that he's doing, because he doesn't have to do this. But this is part of what is important about giving back. We applaud you, and I want to apologize for not sweating, but I do this so much. I'm so cool. I just want y'all to see everybody I'm interviewing is sweating. I'm not even touching my brow. I'm so cool, and I want to apologize. I ain't trying to make you look bad or nothing like that, but I'm just so cool. We a t-shirt. I tell you, if he was wearing one of those fancy designer clothes he's designing, he'd be sweating just like. Like, what would your last meal be? Oh, brother, probably a fully loaded deep dish pizza. I love all kinds of pizza. Yeah. Hillary, you are next. Name the most mischievous thing Chelsea did as a teenager in the White House. My answer was order pizza, and here's what I mean by that. Chelsea, your mother often babysits for you. What does she do that you don't approve of? Pizza for lunch and dinner every day. And literally the only thing that's keeping us going is pizza. We're all chanting pizza. Hot pizza. So cold. And then all of a sudden we get there, the pizza has not even been yet ordered. Oh yeah. We get there and I'm like, where's the pizza? Children and pineapples. I eat children. How old are you? Only to 10. Okay, that's good. That's good. Children and pineapples. I eat children. What about Steven Spielberg? He eats babies. Whole babies. Thing I wouldn't eat or wouldn't drink or wouldn't try. If the person okayed it, I would eat a human. If you were at a very fancy restaurant and they were like a tiny piece of human meat. No. I think the only way you wouldn't try a tiny bite? No. Really? Absolutely not. Is that terrible? Coupable devant le tribunal, il a accepté de purger une peine de 18 mois au centre pénitentiaire de Palm Beach. 18 mois de prison pour une trentaine d'agressions sexuelles sur mineurs. Du jamais vu. Et ce n'est pas tout. Jeffrey Epstein a obtenu que Ghislaine Maxwell ne soit jamais inquiétée dans cette affaire. Plus incroyable encore, l'homme d'affaires bénéficie d'un régime de détention très spécial. Et ce qui est le plus hallucinant, l'aménagement de peine prévoit par exemple qu'il puisse sortir 6 jours par semaine pour aller au bureau, ce qui paraît complètement grotesque. Regardez ces images. Comme le veut la procédure américaine, Epstein doit devant ses juges montrer qu'il a bien compris les conditions de sa détention. Vous allez voir que même en prison, l'homme se montre encore arrogant et sûr de lui. Are you released from jail at some time? Do you have to report back to jail on a daily basis? Yes, I report back to jail at 8 p.m. Every single day? Yes, sir. And is it 7 days a week that you're out on work release? No, sir. How many days a week are you out on work release? 6. And of those 6 days, how many hours per day are you out on work release? 12. Et le détenu va s'arranger avec cette peine comme bon lui semble. Il a continué à avoir ses assistantes, il a continué à faire venir des filles dans sa prison. On sait qu'il y a une fille qui s'appelle Nadia, qui était une blonde ravissante avec qui il avait eu une affaire. On sait qu'elle est venue le voir plus de 50 fois dans la prison. Le 22 juillet 2009, après seulement 13 mois d'emprisonnement qui n'en étaient pas, Jeffrey Epstein est placé en liberté conditionnelle. 36 victimes, 18 mois de prison qui ne sont pas faites. C'est l'un des plus grands scandales judiciaires du 21e siècle naissant américain. À l'époque, le scandale ne fait pourtant pas de vagues. Les victimes sont condamnées au silence. C'est donc avec un très large sourire que Jeffrey Epstein dit adieu au gardien de la prison de Palm Beach. Son avocat affirme ce jour-là qu'il veut tourner la page. Il est très heureux de sortir de prison. Il veut commencer un nouveau chapitre de sa vie.
Une commission d'enquête parlementaire permet à une assemblée de contrôler l'action du gouvernement, de recueillir des éléments d'information concernant la gestion d'un service public, la gestion d'une crise ou des questions de société. Souvent, la création de commissions d'enquête est suscitée par les répercussions de tel événement ou tel débat dans l'opinion publique. Chaque assemblée, Sénat et Assemblée nationale, peut créer une commission d'enquête. 2 commissions peuvent ainsi voir le jour dans chacune des chambres sur le même sujet. Pour respecter la séparation des pouvoirs, aucune enquête ne peut être menée sur des faits faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours. La création d'une commission d'enquête est initiée par un ou plusieurs parlementaires. Cette proposition de résolution doit exposer les motifs de la demande et déterminer l'objet de l'enquête. Une commission d'enquête comprend des parlementaires de tous les groupes, dans la limite de 30 députés et de 21 sénateurs. Ces membres sont désignés de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les travaux d'une commission ne peuvent durer que 6 mois. Ces commissions d'enquête parlementaires ont des pouvoirs importants, obligation de répondre à leur convocation, audition sous serment, pouvoir de contrôle des rapporteurs, possibilité de rendre publiques leurs auditions, et le non-respect de ces obligations peut donner lieu à des poursuites pénales. Le rapport de la commission est ensuite publié, sauf si l'Assemblée s'y oppose. Ces conclusions conduisent souvent à des recommandations et même parfois à une proposition de loi. Ces commissions d'enquête peuvent également découvrir des faits délictueux. Elles peuvent donc transmettre les informations recueillies à la justice. Combien de personnes ont été condamnées depuis la révélation des dossiers? Zéro. Combien? Zéro. Combien? Zéro. Combien? Ninguno. Cero. Combien? Tonight's tonight. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces arabes. En fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur parce que j'avais pas l'habitude. Moi, je suis pour que quand on devient français, on mette la main sur le drapeau et qu'on dise j'aime la France. Ta gueule. Oh là là, mais c'est quoi, mais c'est quoi, c'est quoi ces phrases toutes prêtes là de votants RN là. Oh là là, Un conseil. Ferme ta bouche, s'il te plaît, avant de parler. Tourne ta langue. Ô douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages. Vous ne verrez jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais, un militant ou une militante de la Jeune Garde impliqué dans des affaires de violence ou que sais-je. Un petit peu plus sur le profil de ce jeune de 23 ans, Quentin. Hein. Oui, avec une description transmise par l'entourage évidemment du jeune Quentin, 23 ans. On nous le décrit comme quelqu'un récemment converti au catholicisme qui faisait des maraudes pour les sans-abri, études de maths et de finances en alternance à Lyon. Un jeune homme sportif, intelligent, qui aimait lire, se cultiver sur les questions religieuses et politiques, toujours au service des autres, a proposé son aide, discret, fiable. Un jeune homme, disent-ils en conclusion, qui méritait de vivre et qui ne demandait qu'à servir les siens encore longtemps. C'est terrible. Hein. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de dire de manière factuelle les antifascistes ont tué. Aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Peut-être pourrons-nous le dire. C'est ce que sous-entend le ministre de l'Intérieur. Oui, et il le sous-entend. Hier soir au 20h de France 2. Il le sous-entend. Garde inconditionnelle, mais tout le monde sous-entend plein de choses.
Tout le monde sous-entend plein de choses. Il dit manifestement l'ultra-gauche était à la manœuvre, c'est plus qu'un sous-entendu. Oui, et il le dit aujourd'hui. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Aujourd'hui, à ce que je sache, il est ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Ils ne sont pas en charge de l'enquête, donc le parquet a été extrêmement prudent. Moi, j'interroge aussi quand même, parce que ça n'est pas dit dans le débat, le rôle des renseignements généraux, du préfet, de la police, parce que pour avoir fait des conférences, pour avoir fait nombre de conférences dans des universités et avoir subi la présence intimidante, en tous les cas qui se voulait intimidante, de l'OAS, du GUD, de l'extrême droite à plusieurs des conférences que j'ai données. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. J'en profite comme ça, je vais régler mes comptes d'un coup. Ça fait maintenant 15 jours qu'on dit oui, mais vous savez, Mélenchon il est millionnaire, hein. Alors, comme dit le Figaro, les riches c'est toujours les autres, mais pas du tout, je suis conscient d'être riche. Mais figurez-vous que j'habite pas 1 million, j'habite un appartement, je choisis. C'est une situation quantique. Le million, il est tantôt 1 million, tantôt un appartement. J'ai choisi l'appartement, j'ai pas le million. D'accord? Et la morale, ça peut pas être profite et tais-toi. Plus t'as, plus tu te dois aux autres. Plus t'as de temps libre, plus tu dois à ceux qui ont du temps contraint. Plus t'as d'argent, plus t'en dois à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est la morale républicaine. Thank you. Chairman, for 2 years, myself and the other Republicans on this subcommittee connected the dots. We exposed the evidence supporting our strong belief that COVID was developed and leaked from the Wuhan lab. And during those same 2 years, the same Democrats that sit on this committee, they only hindered, they obstructed, they refused to hold hearings and get to the truth. Now we see mounting evidence supporting the COVID-19 originated from the lab in Wuhan, China, run by the Communist Chinese Party. And this hearing is about getting to the truth. I thank the chairman for making this the very first hearing, because the American people who have seen just as many fellow Americans die from COVID, as nearly as many die from COVID, that died in every war since the American Revolution combined, deserve to know the truth. Dr. Redfield, you pointed to the lab leak theory even before we did. In mid-January of 2020, you expressed concerns to Dr. Fauci, to Jeremy Farrar of UK's Wellcome Trust, and to Dr. Tedros of World Health Organization that, quote, we had to take the lab leak hypothesis with extreme seriousness. And you urged Dr. Fauci to investigate both the lab and the natural hypotheses. Shortly thereafter, on February 1st, Farrar convened a meeting of a group of 11 top scientists across 5 time zones and asked Dr. Fauci to join, and he wrote, quote, my preference is to keep this group really tight. Obviously, ask everyone to treat in total confidence, unquote. Dr. Redfield, you were excluded from this call, but up until then, you had been on every single, you were included in every other conversation. What changed? Why do you think that you were excluded from these conversations? Thank you very much. I think just to emphasize, in early to mid-January, I did have multiple calls with Fauci, Farrar, and Tedros about how important I thought it was that science get engaged in aggressively pursuing both hypotheses. I also expressed, as a clinical virologist, that I felt it was not scientifically plausible that this virus went from a bat to humans and became one of the most infectious viruses that we have for humans. All viruses are not the same. So when you look at coronaviruses for SARS and MERS, for example, when they entered the human species, which they did via an intermediate, they never learned how to go human to human. Even to this day, they don't know how to go human to human. So you can't equate Ebola with a coronavirus. Now, why do you think you were excluded from those calls? Because it was told to me that they wanted a single narrative, and that I obviously had a different point of view. Okay. In emails following the conference call, 4 of the 11 scientists told Fauci that they all found the genetic sequence inconsistent with expectations from evolutionary theory, basically what you're saying. However, just 3 days later, these 4 scientists had drafted a paper arguing the exact opposite, and that's now the infamous proximal origin of SARS-CoV-2.
Our investigations show that this paper was prompted by Dr. Fauci, among others, with a goal to disprove the lab leak theory. What is the likelihood that these scientists came across additional information just 3 days after making these statements to conclude with such certainty that COVID-19 came from nature instead of the lab leak that they thought it was 3 days earlier? Yeah, I think it's unfortunate. Again, I've said this before, that this whole approach that was taken on February 1st and subsequently in the month of February, if you really want to be truthful, it's antithetical to science. Thank you. Science has debate, and they squashed any debate. Thank you. Given what we know now and looking at all the conversations in February of 2020 and before the release of the paper, do you think that Dr. Fauci used this paper to hide the gain-of-function research created this virus? I can't talk about Fauci's motivation. Do you think that the paper does hide the truth? I think it's an inaccurate paper that basically was part of a narrative that they were creating. Remember, this pandemic did not start in January at the seafood market. We now know there was infections all the way back into September. This was a narrative that was decided that they were going to say this came from the wet market, and they were going to do everything they could to support it, to negate any discussion about the possibility that this came from a laboratory. I got 20 seconds left. Dr. Fauci was affirmatively told in an email that NIAID had a monetary relationship with the Wuhan Institute through EcoHealth Alliance. He was told this in January 27th of 2020. Do you think that Dr. Fauci intentionally lied under oath to Senator Paul when he vehemently denied NIH's funding of gain-of-function research? I think there's no doubt that NIH was funding gain-of-function research. Is it likely that American tax dollars funded the gain-of-function research that created this virus? I think it did, not only from NIH, but from the State Department, USAID, and from DOD. I'm out of time. Thank you very much. Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous habillés avec des peaux de mouton, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. Oui, un bon arbre produit de bons fruits. Un arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Mes chers compatriotes de France hexagonale, de nos outre-mer et vivant à l'étranger, je vous souhaite une très belle, une très heureuse année 2026. Vive la République, vive la France.